So in previous session, right? In previous session, we have discussed about transform tab. In transform tab, we have we have seen about pivoting, unpivoting. We have seen about rounding the we have seen about merging, so different types of transformations using that. So today, and also connecting to different types of sources like JSON formatted data ni choose some APIs నుంచి data allows వస్తుంది. So we have undergone different type of sources as well, right? So today we'll try to understand more about other tab which is known as add column. So add column and a tab కి వెళ్దాము. So we'll try to understand what are the usages and what are the things that are available in the add column tab. So we'll try to understand about what are the options we have in the add column tab. And the transform tab we have gone through all the options mostly. So if there is any option left, no worries, I'll go through that option and I'll discuss on it. Okay, so today I'll try to go to discuss about add column. So add column and a tab what are the options we have and how to use them. Okay, so alage, so we'll go with the tab by tab. There is a view tab. We will try to understand what are the things that are available in the view tab. So alage home tab lo inkevana options manam explore cheyaledu. So if you don't have any option, manam inkevana options manam explore cheyaledu anukunte, so we'll go through that options as well. Okay, so today we'll try to discuss about add column. Add column lo tab lo unna options gurinchi explore cheddamo. Alage so one more source, like ఇప్పుడు మనం సోర్సెస్ ని ప్యారల్ గా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ని చూస్తున్నాం కాబట్టి, సో ఐ గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్ యాజ్ వెల్. సో ఇంకొక సోర్స్ వెబ్ నుంచి కూడా డేటాని ఏపీఐ నుంచే కాకుండా నార్మల్ వెబ్ నుంచి డేటాని ఎగ్జాక్ట్లీ తీసుకొస్తే ఎలా ఉంటుంది. సో లైక్ డైరెక్ట్ గా వెబ్ నుంచి తీసుకొస్తే డేటాని ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తుంది పవర్ బిఐ అనేది. సో we will go through that as well. Okay, so to begin with, so let me load a sample data. So let me go to Excel. Okay, let me load some sample data. So in order to see, in order to start with our transformations in the add column. Your voice is not clear, sir. Voice break అవుతుందండి. So is it breaking still? నా వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా? Is it still or now it is okay, sir. Yeah, అది ఒక్కొక్కసారి లైక్ మీ నెట్వర్క్ కూడా సంథింగ్ లైక్ మీకు డ్రాప్ అవుతుంటుంది కదా నెట్వర్క్. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ బి లైక్ లిస్ట్ ఉంటుంది. సో కంటిన్యూస్ గా ఉంటే చెప్పండి, బికాస్ ఐ హ్యావ్ లైక్ గుడ్ బ్యాండ్ విత్. అది మీ నెట్వర్క్ కూడా ఉంటుంది కదా. సో ఈవెన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు జాయిన్, సో మీ నెట్వర్క్ కూడా గ్లిచ్ ఉన్నప్పుడు, సో ఇట్ విల్ బి సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ బి నెట్వర్క్ డ్రాప్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్. సో ఇప్పుడు మీకు ఎలా ఉంది? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? బికాస్ ఐ వాజ్ టాకింగ్ ఇన్ ఏ bigger voice. Is it clear for you or meeku clear ga inipistunda? So what I was trying to talk. Yeah, it's clear, sir. Okay, so what I was trying to do is I was trying to pull some sample data. Manaku already ichanu anedi sample stored ani already data manam already నేను అప్లోడ్ చేశాను. సో దాన్నే తీసుకుంటున్నాను. లైక్ జస్ట్ వన్ మోర్ టైమ్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు పిక్ అప్ ది సేమ్ డేటా. Okay, what I was trying to do is I will try to go to the add column. So add column lo what are the options we have? So we have a first column option వచ్చి columns from example ఉంది చూడండి. So there is a thing known as a columns from example. Okay, so column from example అంటే what is it will be helpful. So generally గా మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు అన్ని కూడా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ పికప్ చేస్తున్నాం, రైట్? Sometimes we are trying to pick up some transformations. Okay, some transformations ante like ipudu date undi anukondi. So what we are trying to do is దీని నుంచి you are extracting year extract చేస్తున్నాం, okay, month extract చేస్తున్నాం, ఆ డే extract చేస్తున్నాం. We are writing some functions. I could say that మనం date అనే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని, so we are trying to extract year, we are extracting the month and we are extracting quarter. సో ఇవన్నీ కూడా మనం మాన్యువల్ గా చేస్తున్నాం. సో చేయకుండా, సో దెర్ ఇస్ ఆటోమేషన్. ఆటోమేషన్ అంటే కంప్లీట్ ఆటోమేషన్ మీరు చేయకుండా మీరు జస్ట్ యూ నీడ్ నాట్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ యాజ్ వెల్. సో మీరు దీన్ని క్లిక్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. సో సింపుల్ గా దీన్ని కాలం ఫ్రమ్ ఎగ్జాంపుల్ అంటాం. అంటే జస్ట్ ఇప్పుడు నేను కాలం ఫ్రమ్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ చేశాను అనుకోండి, సో ఇట్ విల్ ఆస్క్ మీ వాట్ ఈస్ అవర్ డిజైర్డ్ అవుట్పుట్. అంటే మీరు ఫంక్షన్ రాయొద్దు. సో యూ నీడ్ నాట్ టు
you need not to click any function, just write me the output of the అంటే మీకు ఏం కావాలి అనుకుంటున్నారు. లెట్స్ సే ఈ ఆర్డర్ డేట్ నుంచి నేను ఇయర్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. లెట్స్ సే ఐ వాంట్ ద ఇయర్ నేమ్, ఇయర్ కావాలి నాకు దాని నుంచి. సో సింప్లీ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ us. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను దీని నుంచి నాకు ఏం కావాలి, సో ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు గెట్ ఏ ఇయర్. సో సింప్లీ రైట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ 1 year for 1 date. సో ఇయర్ ఏదైతే మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాన్ని క్లిక్ రాయండి జస్ట్, అండ్ ఐ విల్ సే ఓకే. సో ఆటోమేటిక్ గా ఇట్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఓకే యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు రైట్ ఇయర్, మీరు ఆ కాలం నుంచి మీరు ఇయర్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ డిజైర్డ్ అవుట్పుట్. సో ఆ డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ మీకు ఇయర్ కావాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి, సో సింప్లీ విల్ క్లిక్ ఇయర్ అండ్ సెట్ ఓకే. సో ఆటోమేటిక్ గా ఏం చేస్తుంది అంటే, సో ఇట్ విల్ ట్రై టు అప్లై దట్ ఫార్ములా అక్రాస్ ఆల్ ది రోస్. మీరు ఒక్కరోకే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు, సో మీరు ఒకరి యొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఏం చేసింది, కంప్లీట్ ఆల్ ద రోస్ కి ఇయర్ కి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసింది. ఓకే, సో కంప్లీట్ ఆ ఇయర్ మొత్తం ఆ కంప్లీట్ రోస్ అంతటికి కూడా మీకు ఇయర్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి పెట్టింది. సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కాలమ్ ఫ్రమ్ ఎగ్జాంపుల్. సో యూ నీడ్ నాట్ టు రైట్ ఎనీ ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ, మీరు ఒక ఫంక్షన్ రాయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, ఆ ఫంక్షన్ ని ఏం కావాలనే ఫంక్షన్ చూస్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. జస్ట్ మీరు ఎగ్జాంపుల్ రాయండి మీకు కావాల్సిన కాలమ్ నుంచి, సో అదే ఫంక్షన్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటుంది, ఆ ఎగ్జాంపుల్ తోటి మిగతా రోస్ అన్నిటిని పాపులేట్ చేస్తుంది. సో మీరు చూస్తే, సో ఈ స్టెప్ యాడ్ అయిందా లేదా అని మీరు చెక్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే, యా క్వైరీ సెట్టింగ్స్ కి చూద్దాం. సో ఎస్, ఇట్ ఈస్ అ స్టెప్ దట్ ఈస్ యాడెడ్ విచ్ ఈస్ ఇన్సర్టెడ్ ఇయర్స్. మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద ఇయర్ ఫ్రమ్ ది ఆర్డర్ డేట్. ఇక క్లియర్ గా చూస్తుంది చూడండి, డేట్ డాట్ ఇయర్ ఆఫ్ ఆర్డర్ డేట్. సో that is where it was trying to extract from the example నుంచి extract చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ రైట్. సో ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఫర్ సపోజ్ దీనిలో ఉంది అనుకోండి, కస్టమర్ ఐడిలో మీకు ఏముంది, CG-1250 ఉంది. ఫర్ సపోజ్ కస్టమర్ ఐడిని రెండుగా స్ప్లిట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు. సో మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం, వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వీ విల్ యూజ్ ఇట్, మనం రెండుగా స్ప్లిట్ చేయడానికి ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేస్తాం, దర్ ఇస్ అ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్ప్లిట్ ఇట్ ఇన్ టూ కాలమ్స్. Okay, so let's go for it. So like I was trying to select this column. Okay, నేను కాలమ్ ని సెలెక్ట్ చేసి which I was trying to say that column from example. Okay, so column from example from the selection నేను సెలెక్ట్ చేస్తాను. Simply I want to write it. నాకు ఏం కావాలి, సో బిఫోర్ డీలిమిటర్ ఆఫ్టర్ డీలిమిటర్ ఇవన్నీ నాకు తెలియదు. సో స్ప్లిట్ కాలమ్ అనే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంది, దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ రైట్. స్ప్లిట్ కాలమ్ అనే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంది విచ్ హ్యాస్ ఎ డీలిమిటర్ బై పొజిషన్, బై నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, లోయర్ కేస్, అప్పర్ కేస్, ఇవన్నీ గుర్తుండాలండి. సో ట్రై టు ప్రాక్టీస్ ఇట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్. సో ఇక్కడ మనకి ఏ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేయాలో నాకు తెలియదు ఎగ్జాక్ట్లీ, బట్ డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ నాకు ఏం కావాలనేది తెలుసు. సో ఐ వాంట్ 12520 కావాలి నాకు, అంతే. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ లుకింగ్ ఫర్. సో నాకు 12520 కావాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్, దట్స్ ఇట్. సో ఆటోమేటిక్ గా యూ కెన్ సీ దట్ టెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ డీలిమిటర్ అనేది అప్లై అయిపోయింది చూడండి. సో ఇట్ విల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ రైట్, మీరు ఏ డీలిమిటర్ తీసుకోవాలో అదే తీసుకుంటుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎవిడెంట్ అండ్ క్లియర్ రైట్. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ టెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ డీలిమిటర్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎవిడెంట్ సేయింగ్ దట్. Okay, so after delimiter, text after delimiter, it is customer ID, my hyphen. So text after delimiter ane transformations chesindi. So it was trying to pick up the like the value which are desired it. నాకు ఏం కావాలో వాల్యూ ని తీసుకుంటుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ యూ. ఓకే, సో మీరు ఆల్వేస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ కాలమ్ ఫ్రమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ అ వన్ వే ఆఫ్ పికపింగ్ ద వాల్యూస్. సో వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లం, అంటే లైక్ మీరు ఫంక్షన్ గురించి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ గురించి కూడా అండర్స్టాండ్ అవసరం లేదు. సింపుల్ గా మీకు దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే చాలు, అదే పికప్ చేసుకుని అప్రోప్రియేట్ ఫంక్షన్ పికప్ చేసుకుని అదే చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద గుడ్నెస్ ఆఫ్ లైక్ ఫ్రమ్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే మనకి అన్ని కూడా ఈజీగా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. అంటే ఇఫ్ యూ రియల్లీ, అంటే మనకి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అన్ని గుర్తుండకపోయినా కూడా, దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది ఈజీనెస్ వేర్ ఇఫ్ యూ హైలైట్ ఎ పర్టికులర్ కాలమ్, ఆ కాలమ్ నుంచి మీకు ఏం కావాలి అంటే ఆ కాలమ్ నుంచి అది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. ఫర్ సపోజ్ నాకు ఇక్కడ నుంచి లెట్ మీ గో విత్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. లెట్స్ ఇదే డేట్ ఉంది నాకు, దీని నుంచి లెట్స్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ కాలమ్ ఫ్రమ్ సెలెక్షన్, నాకు 8/11/2016 రైట్. సో లెట్స్ 8/11/2016 ఏ డేనా చూద్దాం. సో 2016/11/8 కదా, నాకు తెలీదు. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ ట్రై టు గో టు ద క్యాలెండర్ 2016. I'll go. Okay, so I'll go with the 8th month 11th date, right? So what is the date? Thursday. So simply I'll write it as a, okay, so simply I'll try to write it as a Thursday. So let me, or I'll say
So it was not highlighting, let's say. So day of week. So day name, right? Name of the day. So let's see. It is not about picking this one, right? Thursday ni pick up చేసుకోలేకపోతుంది. Means it was trying to go with మనకి అది లేదు. So అదేం చెప్తుంది? So these are the things I can pick up. So November, December అని పికప్ చేస్తున్నాను. డే ఆఫ్ ది మంత్స్ పికప్ చేస్తున్నాను. సో వీక్ డేస్. సో ట్యూస్డే అది. ఓకే, సారీ, నేను రాంగ్ గా చూసాను. 2016 ఓకే 11th month కదా, సారీ నేను తప్పు చూసాను. Right. So let's say 11th month, right? Sorry. I've seen 11th month, 8th date. Okay, Tuesday. That is the reason it was not picking. Okay. Tuesday, right? So when I write it as a Tuesday, I can write it as a indirectly Tuesday. Okay, so where I was trying to pick up the Tuesday week name ante ఏ డే నో అది అని పికప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. So where I will select the Tuesday. Okay, so where I was trying to populate for the entire thing, right? So likewise, so మీరు రాస్తే ఆటోమేటిక్ గా అదే పికప్ చేసుకుంటుంది. సో ఎగ్జాంపుల్స్ నుంచి పికప్ చేసుకుని ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు రైట్ ది డే నేమ్. సో డే నేమ్ ఆటోమేటిక్ గా ఫంక్షన్ రాసుకుంది. వేర్ వెన్ ఐ గో టు అడ్వాన్స్ ఎడిటర్ అండ్ ఆల్సో హియర్, సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు సో డే ఆఫ్ వీక్ నేమ్. సో జనరల్ గా మనం ఇది కూడా చెయ్యొచ్చు. మనం మాన్యువల్ గా చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు గో టు డేట్ అనే దాంట్లోకి వెళ్ళి మనం ప్రీవియస్ గా ఏం చేసేవాళ్ళం. సో వేర్ వి గో టు ద డేట్, రైట్ క్లిక్ చేసి సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లోకి వెళ్ళి సో యూ నీడ్ టు గో ఫర్ వీక్ ఆర్ డే, నేమ్ ఆఫ్ ది డే. సో ఆటోమేటిక్ గా మనకి నేమ్ ఆఫ్ ది డే వచ్చింది. సో లైక్ వైజ్ సారీ డే ఆఫ్ ది నేమ్ ఇక్కడ వచ్చింది. సో వేర్ ఇట్ వాజ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ డే ఆఫ్ ది నేమ్ ఫ్రమ్ హియర్. సో లైక్ వైజ్ మాన్యువల్ గా చేయక్కర్లేకుండా ఆటోమేటిక్ గా మనం ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే చూడాలి. సో అది ఆటోమేటిక్ గా ఎగ్జాంపుల్ తోటి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడమే కాలం ఫ్రమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, సో నేను ప్రతిసారి వాట్ ద థింగ్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు షో యూ ఈజ్ అడ్వాన్స్ ఎడిటర్ అని చూపించినంత కూడా ఏంటంటే ఎం లాంగ్వేజ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ మార్షప్ లాంగ్వేజ్ దట్ ఈస్ హ్యాండిల్డ్ బై పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ ఫర్ యువర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. మీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కోసం బ్యాక్ ఎండ్ లో రాసుకునే లాంగ్వేజ్ ఏంటండి? సో ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎ ఎం లాంగ్వేజ్. సో ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు పార్టిసిపేట్ అంటే లైక్ వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి దీనికి కూడా. మీరు చూస్తే దిస్ ఈస్ అ వన్ ఫంక్షన్ వేర్ ఇట్ వాస్ పాసింగ్ ఇట్. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ యూ కంప్లీట్లీ అండ్ లెర్న్ ఇట్, బట్ మనం ఎప్పుడైనా కూడా what is happening at the back end, what are the different types of functions that are available here మీరు చూస్తూ ఉంటే సో ఇట్ విల్ బి లైక్ మీరు పర్టికులర్ గా కూర్చొని చూడాల్సిన అవసరం లేదు కానీ బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్, రైట్? సో చూడండి ఇక్కడ సోర్స్ తీసుకున్నాము. సో సోర్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ ఇక్కడ ఇన్పుట్ అయింది, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ ఉంది, ఈ అవుట్పుట్ మళ్ళీ దీనికి ఇన్పుట్ అయింది. సో లైక్ వైజ్ దెర్ ఈస్ అ కంటిన్యూస్ జర్నీ ఆఫ్ ద థింగ్స్. ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్. Likewise, you need to understand it. Ante okay, రేపొద్దున ఎవరైనా ఏమేమి జరుగుతుంది అంటే you can always understand by this step by step manner. So likewise, ఈ ఏదైతే ఉందో, so let's say like what I was trying to say, what are the transformations we are doing it, ఆ functions దాంట్లో ఉన్న functions యూస్ చేసుకోవడం మనకు కొన్ని కాలమ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అంటే ఎక్స్ట్రా కాలమ్, ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ అన్ ఎక్స్ట్రా కాలమ్ ఫ్రమ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ కాలమ్స్. ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ కాలమ్స్ నుంచి మనకి ఇప్పుడు ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఫంక్షనే కదా. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్. ఇన్సెట్ డేట్ నేమ్ అనేది డే ఆఫ్ ది వీక్ అనే ఫంక్షన్ ఇది. సో డే ఆఫ్ ది వీక్ కి మీరు ఏం చేస్తారు, నేమ్ ఇచ్చారు ఇండైరెక్ట్ గా. దిస్ ఈస్ అ వన్ ఫంక్షన్. సో ఈ ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసి మీరు ఏం చేశారు, యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద డే ఆఫ్ ద నేమ్, వీక్ నేమ్ ఫ్రమ్ ది కంప్లీట్ డే. ఒక డేట్ ఇస్తే మీకు ఈ ఫంక్షన్ కి మీరు ఆ డేట్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఏం చేస్తుంది, వీక్ నేమ్ ఇస్తుంది. సో ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ మనం లైక్ వన్ సే దట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ యూ కెన్ ఆల్సో క్రియేట్ ఇట్ యూజింగ్ ఎ కస్టమ్ ఫంక్షన్ యాజ్ వెల్. సో కస్టమ్ ఫంక్షన్ విల్ అలౌ యూ ది ఎం లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్స్. అంటే మీరు ఒక కొత్త కాలం క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడ అనుకుంటున్నారు. ఫర్ సపోజ్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ కాలమ్స్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ కాలం. సో ఆల్రెడీ వీఆర్ డూయింగ్ ఫ్రమ్ ద కాలం ఫ్రమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కానీ లైక్ మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని కాలమ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, డూప్లికేట్ కాలం క్రియేట్ చేసి దాంట్లో కొత్త కాలం లైక్ ఫంక్షన్ అప్లై చేసి వీఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ఇట్ యాజ్ అ న్యూ కాలం. సో అలా కాకుండా ఎం లాంగ్వేజ్ తో పాటు కూడా మీకు కొన్ని ఫంక్షన్ లైక్ ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు గెట్ like this,
సో సింపుల్ గా నేను ఒక కొత్త కాలం కస్టమ్ కాలం క్రియేట్ చేస్తున్నాను. యూ కెన్ రీనేమ్ ద కస్టమ్ కాలం యాజ్ ఏ సేమ్ డే నేమ్ కస్టమ్. సో విచ్ ఐ హావ్ రిటర్న్, నేను కస్టమ్ గా నేను క్రియేట్ చేశాను. సో ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్న ఫంక్షన్ ఏంటి, డే ఆఫ్ వీక్ నేమ్. సో దానికి ఇన్పుట్ గా నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఐ వాజ్ ట్రైంగ్ టు టేక్ ది ఇన్పుట్ యాజ్ ఏ ఆర్డర్ డేట్. మన దగ్గర ఆర్డర్ డేట్ ఏదైతే ఉందో, ఆర్డర్ డేటే కాదు, మీరు ఏ డేట్ ఉంటే ఆ డేట్ తీసుకోవచ్చు. సో మేబీ ఐ కెన్ ఆల్సో పికప్ ద షిప్ డేట్. సో రియల్లీ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు పికప్ ద షిప్ డేట్, నేను దీన్ని తీసేసి ఐ కెన్ ఆల్సో మేక్ ఇట్ యాజ్ అ షిప్ డేట్ యాజ్ వెల్. సో షిప్ డేట్ డబల్ క్లిక్ చేస్తాను. సో దానికి నేను సప్లై చేస్తున్నాను. సో అండ్ ఇట్ వాస్ సేయింగ్ దట్ సింటాక్స్ కరెక్ట్ గా ఉంది. సో నో ప్రాబ్లమ్. సో యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు టేక్ ది డే ఆఫ్ వీక్ నేమ్ అనే ఫంక్షన్ కి మీరు ఏం చేస్తున్నారు, సో యూ ఆర్ సప్లయింగ్ ది షిప్ డేట్. సో ఇలా కూడా మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు. And you can extract it from here is. So was not spelled correctly. So day of week name was not spelled. Make sure it is spelled correctly. Something is problem here. So maybe manki it is not directly. So maybe we need to write a date dot. Okay. So inka main function lo edo tap chesam. So where it was trying to see. Uppudu me correct ga chesam kabatti ante it is missing date dot. నేను చూడండి ఇక్కడ ఫంక్షన్ ని సరిగా కాపీ చేయలేదు. డేట్ డాట్ లో డే ఆఫ్ వీక్ కి షిప్ డేట్. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఐ నీడ్ టు సీ. ఓకే, సో వేర్ యూ కెన్ సీ హియర్, ఇక్కడ కూడా మీరు చూడొచ్చు. ప్రీవియస్ దాంట్లో కూడా అది కరెక్ట్ గానే ఉంది. డేట్ డాట్ నేను డే ఆఫ్ వీక్ కే తీసుకున్నాను. సో డేట్ డాట్ డే ఆఫ్ వీక్ కి ఆర్డర్ డేట్ పాస్ చేశారు. అలాగే నేను ఇప్పుడు కస్టమ్ క్రియేట్ చేసింది ఏంటి, సో డేట్ డాట్ డే ఆఫ్ వీక్ కి షిప్ డేట్. మేబీ ఐ కెన్ సే దట్ షిప్ డేట్ ఫర్ అవర్ కన్ఫ్యూజన్. కస్టమ్ అని చెప్పే బదులు I'll say it as a ship date. So likewise ఇలాగ మనం కస్టమ్ ఫంక్షన్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు. అంటే మనం కూడా కొన్ని చోట్ల మనం కావాల్సినప్పుడు న్యూ కాలమ్స్ ని యాడ్ చేయొచ్చు. న్యూ కాలమ్స్ ని యాడ్ చేయడంలో మన కస్టమ్ ఫంక్షన్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే. సో కస్టమ్ ఫంక్షన్స్ అంటే లైక్ ఎం లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్స్ ని యూజ్ చేసి మన కస్టమ్ ఫంక్షన్స్ కూడా రాయొచ్చు. సో కస్టమ్ కాలమ్స్ అంటే మనకు కావాల్సిన కాలమ్స్ ని కూడా ఇలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో దర్ ఈస్ ఆల్వేస్ అ స్కోప్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ కాలమ్స్ ఫ్రమ్ ది ఎం లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్. ఓకే, సో అంటే లైక్ ఎగ్జిస్టింగ్ కాలమ్స్ లో మనం ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ యూస్ చేసి న్యూ కాలమ్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. బ్యాక్ ఎండ్ లో అది హెల్ప్ చేస్తుంది మనకి. అలా కాకుండా మనకు కావాల్సినప్పుడు కూడా మనం ఇలాంటివి కూడా రాయొచ్చు. దర్ ఈస్ అన్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ కాలమ్స్ నుంచి యూస్ చేసి ఎం లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్స్ ని మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, సో లైక్ వైజ్ ఓకే, సో వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫంక్షన్సే కాకుండా మనం ఏదైనా ఫంక్షన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే ఎస్, వీ హ్యావ్ దట్ ఎబిలిటీ టు క్రియేట్ అవర్ ఓన్ ఎం లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్స్ యాజ్ వెల్. మనం కూడా ఏం చేయొచ్చు అంటే మనకు కావాల్సిన విధంగా ఎం లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్స్ మనం రాయొచ్చు. అంటే లైక్ వాడు ఎలా అయితే డే ఆఫ్ వీక్ అని రాశాడో, ఓకే నేను లైక్ సింపుల్ ఫంక్షన్స్ కూడా రాసి నేను వాటిని కూడా కాల్ చేసి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వేర్ ఇట్ వాస్ సెయింగ్ దట్ ఇన్వోకింగ్ ది కస్టమ్ ఫంక్షన్. ఇన్వోకింగ్ ది కస్టమ్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఒక కొత్త ఫంక్షన్ రాసి మీరు ఆ ఫంక్షన్ యూటిలైజ్ చేసి మీ కస్టమ్ ఫంక్షన్ ద్వారా మీరు ఒక కొత్త కాలమ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ కూడా ఉంది. సో విల్ గో త్రూ దట్. బిఫోర్ దట్ నేను ఇవి కంప్లీట్ చేసి అక్కడికి వస్తాను. సో కండిషనల్ కాలమ్, వేర్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే కండిషనల్ కాలమ్. సో కండిషనల్ కాలమ్ అంటే లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు రైట్ సమ్ కండిషన్స్, అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న దాని మీద ఒక కండిషన్ రాసి మీరు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు. లెట్స్ సే ఇప్పుడు నాకు అమౌంట్ ఉంది. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎన్ అమౌంట్, సో ప్రాఫిట్ ఉంది. సో వేర్ ఐ విల్ ట్రై టు రైట్ ప్రాఫిట్ కి నేను ఒక కండిషనల్ కాలమ్ రాయాలనుకుంటున్నాను. సో లైక్ ప్రాఫిట్ ట్యాగ్. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఐ విల్ సేయింగ్ దట్ ప్రాఫిట్ ట్యాగ్ అని. సో వేర్ ఐ విల్ ట్రై టు గో టు ప్రాఫిట్ అనే దాన్ని, లైక్ వెన్ ఐ సెలెక్ట్ ప్రాఫిట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, సో దాన్ని యూజ్ చేసి ఈస్ గ్రేటర్ దాన్, ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 5,000, సో ఐ విల్ సే ఇట్ యాజ్ ఏ హై, else low, or else you can write more conditions. If it is between, if it is greater than or less than or equal to, like if the profit inka you can, if you want to write another thing. So if it is less than, if the profit is less than 1,000, very low. Okay, else I'll say it as a low. సో ఇలాంటి కండిషనల్ కాలమ్స్ కూడా రాయొచ్చు. సో మీన్స్ హియర్ మై మోటో ఈస్ యాడ్ కాలమ్స్ అంటే యూ కెన్ యాడ్ న్యూ కాలమ్స్ టు ది ఎగ్జిస్టింగ్ కాలమ్స్. అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ కాలమ్స్ ఉన్న దానికి న్యూ కాలమ్స్ ని యాడ్ చేయాలంటే ట్యాబ్కి రావాలి మీరు. రేపు పొద్దున్న ఎవరైనా రిక్వైర్మెంట్ వచ్చి ఓకే కొత్త కాలమ్ క్రియేట్ చేయి, సో ఫ్రమ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ కాలమ్స్ అన్న వెంటనే మీరు ఈ యాడ్ కాలమ్స్ లో వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ వీ కెన్ చూస్ ఇట్.
అంటే మనం డైరెక్ట్ గా ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న కాలం నుంచి మనం ఎగ్జాంపుల్ నుంచి పుల్ చేయొచ్చా, ఆర్ఎల్స్ మనం రైట్ ఒక ఫంక్షన్ రాసి దాని నుంచి మనం తీసుకురావచ్చా, ఆర్ఎల్స్ ఇలా కండిషనల్ కాలమా వాళ్ళు అడుగుతున్నది. సో వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై విచ్ ఇస్ ద టైప్ ఆఫ్ ది కాలం దే ఆర్ ఆస్కింగ్. అంటే ఏ కాలం అడుగుతున్నారు వాళ్ళు, వాట్ టైప్ ఆఫ్ ద కాలం దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ టు గెట్ ఇట్. ఓకే, సో అక్కడ మనం ఇది కండిషనల్ కాలం ని యూస్ చేయొచ్చు, లేకపోతే మన కాలం ఫ్రమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూస్ చేయొచ్చు, ఆర్ కస్టమ్ కాలం ని యూస్ చేయొచ్చు. సో సింపుల్ ఐల్ సే ఇట్ యాజ్ ఓకే. సో ఆటోమేటిక్ ఈ కండిషన్స్ అన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేసి ఇట్ వాస్ ట్రైన్ టు క్రియేట్ హియర్ చూడండి. సో వేర్ ఇట్ వాస్ ట్రైన్ టు క్రియేట్ టూ థింగ్స్, అంటే ప్రాఫిట్ అనేది లేదా. సో వేర్ వీ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, సో హై ఉంది, లో ఉంది, వెరీ లో ఉంది. సో దేర్ ఆర్ త్రీ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ కింద పడి బేస్డ్ అపాన్ ది ప్రాఫిట్, ఏదైతే ప్రాఫిట్ ఉందో సో దానికి 3 డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ కింద it was trying to give us, and you can always change that type as a text as well. So likewise you can keep n number of conditions. So if you really want to add more conditions, నేను ఆల్రెడీ చాలా సార్లు చెప్పున్నాను, ఈ గేర్ బాక్స్ సింబల్ మీద మీరు క్లిక్ చేస్తే where you can see that you can always go for these conditions. You can also write some conditions on the top of it. What are the conditions you want to write it, you can always write it and you mention here very clearly, right? So మీరు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయొచ్చు where you say that profit is greater than, less than, or equal to. So different types of conditions you can always write it, and you can add n number of conditions as well. మీరు n number of conditions ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. If you really want to delete it, మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే you can delete it, or if you really want to move up and down also you can move it. So మీరు ఈ కండిషన్స్ ని పైకి కిందికి మూవ్ చేయాలి అన్నా, let's say if I want to move this condition up and this one as a below, you can always make it happen as well. Okay, so means you are trying to write different conditions on the existing column and are trying to tag a name to that. Okay, so let's go to the next one, what it was saying. Index column already మనం చూసాం previous session లో ఒకసారి. So where if you want to add a index, అంటే ప్రతి రో కి ఒక ఐడిని యాడ్ చేయాలి, కంటిన్యూస్ ఐడిని యాడ్ చేయాలి అంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఏ బ్యాక్ ఎండ్, వాళ్ళు ఎవరైనా క్రియేట్ చేయకపోతే మీకు ఒక కంటిన్యూస్ నెంబర్ ఎప్పుడైనా కావాలి అనుకుంటే యాజ్ ఏ ఇండెక్స్ కాలం. సో ఇండెక్స్ కాలం లో సో దే కెన్ స్టార్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ 0 నుంచి స్టార్ట్ చేయమంటే 0 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు, 1 నుంచి కావాలంటే 1 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు. లెట్స్ సే వెన్ ఐ సే 0, ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ 0 as a new column. ఒక కొత్త కాలం యాడ్ అవుతుంది. సో వేర్ ఐ విల్ ట్రై టు సే దట్ ఓకే, యూ వాంట్ టు యాడ్ a new column from here, from the last transformation which I got it. So it will try to add a index column from 0 to continuous numbers ఎంత వరకు ఉందో డేటా. సో ఇట్ విల్ గివ్ యూ ది కంటిన్యూస్ నెంబరింగ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రో వితౌట్ ఎనీ స్కిప్. సో దీన్ని కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎస్, యూ కెన్ ఆల్సో కస్టమైజ్ ఇట్, అంటే 0 నుంచే కాకుండా 1 నుంచే కాకుండా వేర్ యూ కెన్ ఆల్సో కస్టమైజ్ ఇట్, వేర్ సే ఇట్ హస్ ఎ కస్టమ్. కస్టమ్ అని ఎప్పుడైనా అన్నాము అంటే యూ కెన్ మేక్ యువర్ ఓన్ అని. కస్టమ్ అని ఎక్కడైనా, ఇక్కడే కాదు, మీరు ఎక్కడైనా కూడా కస్టమ్ అని ఉంది అంటే దే ఆర్ గివింగ్ ఏ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఫర్ ద యూజర్. అంటే వాడు ఏం చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ గివింగ్ ఏ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఫర్ ద యూజర్ టు మేక్ ద చేంజెస్ ఆన్ హిస్ ఓన్. అంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా మీరు చేంజెస్ చేసుకోండి. సో మీరు చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. సో మేము ఇచ్చిందే కాకుండా కస్టమ్ మీరు కావాల్సినవి కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో విత్ ద థింగ్స్. సో ఇక్కడ స్టార్ట్ ఇండెక్స్ ఉంది, వేరే విల్ స్టార్ట్ ఇట్ విత్ లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ విత్ 5 అండ్ ఇంక్రిమెంట్ బై 5. సో నేను 5 తో స్టార్ట్ చేసి 5 ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నానంటే 5 టేబుల్ రిపీట్ అవుతుంది. సో సింప్లీ ఐల్ సే దట్ ఓకే, ఐ కెన్ స్టార్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ 0, 1 నుంచే కాదు 5 నుంచి కూడా స్టార్ట్ చేసి ఇంక్రిమెంట్ కూడా చెయ్యొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఎ ప్రాబిలిటీ వీ హ్యావ్ హియర్. సో వేర్ యూ కెన్ ఆల్సో కస్టమైజ్ ది ఇండెక్స్ కాలమ్. సో నాట్ ఓన్లీ విత్ ఏ లైక్ ఎప్పుడు ఇచ్చిన 0 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి, 1 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలనే కాదు. సో యూ కెన్ గివ్ యువర్ ఓన్ వాల్యూ. సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్, స్టార్ట్ వాల్యూ as well as like increment value. మీరు ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఇక్కడ కూడా ఒక ఫంక్షన్ కాల్ అయింది. సో దానికి సప్లైయింగ్ చూస్తారంటే స్టార్ట్ వాల్యూ, ఇంక్రిమెంట్ వాల్యూ. సో యాడ్ ఇండెక్స్ కాలమ్ అనే ఫంక్షన్ ఇది. సో వాట్ ఇట్ వాస్ సేయింగ్ దట్ append a column with explicit positions values. So this is also a function that is called indirect. So there are lots of functions that are written by the M language at the backend to handle your requirements. మీ రిక్వైర్మెంట్స్ హ్యాండిల్ చేయడానికి ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు పికప్ ది, మీరు పైనుంచి పికప్ చేసే వాల్యూని బట్టి బ్యాక్ ఎండ్ లో ఆ ఫంక్షన్ పికప్ చేసుకుని ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు హ్యాపెన్ ఇట్. ఓకే, సో లైక్ వైజ్ లెట్ మీ గో టు ద నెక్స్ట్ థింగ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డూప్లికేట్ కాలమ్. సో డూప్లికేట్ కాలమ్ మీరు అక్కడ క్లిక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఏ కాలమ్ అయితే డూప్లికేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆబ్వియస్లీ మనం ఎప్పుడైనా కాలమ్ డూప్లికేట్ చేయాలి అంటే రైట్ క్లిక్ చేసి యూ కెన్ ఆల్సో గో విత్ డూప్లికేట్. So same thing he was trying to say that you can duplicate a new column from the existing column. You can always go for creating a duplicate column. Okay, so let's jump into the thing known as the invoke custom function. So invoking the custom function chese mundu mana oka function ni call చేసేటప్పుడు, అంటే ఒక కస్టమ్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలంటే ఇన్వోక్ అంటే
కాల్ చేయడం. ఒక ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయడం అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఇన్వోక్ చేయడం అంటే ఏంటి? సో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ అవర్ కస్టమ్ ఫంక్షన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, రైట్? ఆ ఫంక్షన్ రాయాలి అంటే మన ఎం లాంగ్వేజ్ లో వీ నీడ్ టు గెట్ ఏ వైట్ పేపర్ లైక్ దట్. సో బ్లాంక్ క్వెరీని తీసుకోవాలి. సో దెర్ ఇస్ అ సింటాక్స్. దానికి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సింటాక్స్ ఒక సింటాక్స్ ఫాలో అవుతుంది. ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది? లెట్ ఉంది, తర్వాత లాస్ట్ లో ఎండ్ ఇన్, తర్వాత ఉంది. అంటే లెట్ కి ఇన్ కి మధ్యలో మీరు ఏమైనా రాసుకోవచ్చు అని. సో లెట్స్ సే ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు పిక్ అప్ ఎ థింగ్. సో ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ అ బ్లాంక్ పేజ్, రైట్? సో నేను అడ్వాన్స్ ఎడిటర్కి వెళ్ళి బ్లాంక్ వరకు తీసుకుని, సో చూడండి బై డిఫాల్ట్ గా లెట్ వచ్చింది, ఇన్ వచ్చింది, సో ఇన్ లో వచ్చింది సోర్స్, ఆ సోర్స్ నుంచి మీకు తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో దీన్ని ఎలా రాస్తారు? సో హౌ వీ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో దీన్ని ఒకసారి మనం చూద్దాం. సో హౌ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రైట్ ఇట్. సో ఒకసారి అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాం. సో దానికోసం విల్ ట్రై టు గో విత్ వన్ లింక్. జస్ట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు గో విత్ ఇట్ అండ్ దెన్ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ హియర్. సో మనం ఏం చేస్తామంటే విల్ ట్రై టు క్రియేట్ ఏ ఫంక్షన్ అనేటప్పటికి ఇన్పుట్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి కాబట్టి we will try to create it as a parameters. So parameters గా తీసుకుని, so what we are trying to do is ఒక కస్టమ్ ఫంక్షన్. అంటే వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్స్ కాదు, వాళ్ళు చాలా ఫంక్షన్స్ ఇచ్చేసారు ఇన్బిల్ట్ గా. మనకి అలాంటిది కాదు, మనకి ఏదో బిజినెస్ లాజిక్ కోసం ఫంక్షన్ రాసుకోవాలనుకుంటున్నాం. సో ఆ బిజినెస్ లాజిక్ కోసం నా ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే, లెట్స్ సే నాకు 2 ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ గా తీసుకోవాలి. ఇన్పుట్ అంటే ఒక 2 ఇన్పుట్స్ గా తీసుకోవాలి. సో వేర్ ఐ విల్ ట్రై టు రైట్ ఇట్ యాజ్ ఏ మేబీ ఐ విల్ స్టార్ట్ ఇట్ హియర్. ఓకే, I'll start it here and I'll say amount. So amount అనేది as a number I want. Okay, it is very case sensitive అండి. So that is also one of the important thing. And rate is also as a number I want to take it. Okay, so I want to take these two as a input values. So input గా తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. Okay, so number is very important. ఇక్కడ syntax కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ రెండిట్లో ఇన్పుట్ గా తీసుకుని నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే, వేర్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు సే దట్ అమౌంట్, సింపుల్, వెరీ సింపుల్, అమౌంట్ ఇంటూ రేట్. సో దీని నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్ ని నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో సేమ్ థింగ్ యువర్ ట్రైయింగ్ టు సే, సో ఇగ్నోర్ ఇట్, అదర్వైజ్ ద సేమ్ థింగ్ యువర్ ట్రైయింగ్ టు సే దట్. ఇక్కడ కూడా మనం ఏదైతే చేస్తామో, సో దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు సే దట్ యూ కెన్ ఇన్వోక్ ఎ కస్టమ్ ఫంక్షన్ యూజింగ్ ద పారామీటర్స్. సో వేర్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ పారామీటర్స్ విత్ ద సేమ్ థింగ్. సో చూడండి, సో ఇక్కడ కూడా అదే చేస్తున్నాడు. ఐ వాస్ టేకింగ్ ద amount and number as a parameters and I was trying to take. Okay, so let's say we'll try to discuss here itself. So what I was trying to say is amount అనే ఒక వాల్యూ తీసుకుంటున్నాను. సో అమౌంట్ ని నెంబర్ ఫార్మాట్, రేట్ అనేది కూడా నెంబర్ ఫార్మాట్. సో దీని నుంచే వచ్చిన ఇన్పుట్ ఏదైతే ఉందో, సో దాని రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తున్నాను, అమౌంట్ ఇంటూ రేట్, అండ్ స్టోరింగ్ ఇట్ ఇంటూ ఏ థింగ్ నోన్ యాజ్ ఎ సోర్స్, అండ్ ఫైనల్లీ సోర్స్ ని అవుట్పుట్ కి ఇస్తున్నాను. ఓకే, సో మైన్ సింపుల్ థింగ్ ఈజ్ ఐ వాజ్ మల్టిప్లికైయింగ్ ద అమౌంట్ అండ్ రేట్. అంటే రెండు వాల్యూస్ ని ఇన్పుట్ గా తీసుకుని రెండింటిని ఇంటూ చేసి, సో దాన్ని అవుట్పుట్ ని రిజల్ట్ గా తీసుకొస్తున్నాను. సో దిస్ ఈస్ మై కస్టమ్ ఫంక్షన్, సింపుల్ ఫంక్షన్. సో ఐ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఇట్ లైక్, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాను, సో న్యూ సోర్స్ కి వెళ్ళి నేను ఏం చేశాను, ఐ వాస్ పికపింగ్ ద బ్లాంక్ క్వెరీ. సో బ్లాంక్ క్వెరీకి వెళ్ళి అడ్వాన్స్డ్ కి వెళ్తే ఫుల్ స్క్రీన్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ స్క్రీన్ లో నేను రాసుకున్నాను ఈ ఫంక్షన్. సో ఈ ఫంక్షన్ రాసిన తర్వాత, సో వాట్ ఐ మేడ్ ఇట్ యాజ్ ఏ I am saying that this is a one parameter and this is another parameter, and you can always invoke it. So మీరు ఆ ఫంక్షన్ నేమ్, సో లెట్స్ సే నేను ఏం చేస్తానంటే ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అంటాను. ఓకే, ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అని పెట్టాను దీన్ని. ఓకే, సో వేర్ ఐ వాంట్ అమౌంట్ రేట్ ఇస్తే ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఇస్తుంది అనమాట. లెట్స్ ఇప్పుడు నేను మాన్యువల్ గా చెక్ చేసుకోవాలనుకోండి, 200 ఇంటూ $73.45 ఉంది అనుకోండి. లెట్స్ ఇఫ్ ఐ ఇన్వోక్ ఇట్, దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ అమౌంట్ అనమాట. సో చూడండి, ఇన్పుట్ గా 200 తీసుకుంది, ఇక్కడ రేట్ ఏమో నేను 73.45 ఇచ్చింది, అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ యూ విల్ ట్రై టు ఇన్వోక్ అండ్ చెక్ ఇట్. ఓకే, సో ఇది ఇన్వోక్ చేశాను, చెక్ చేశాను, పనిచేస్తుంది. ఐ వాస్ డిలీటింగ్ దిస్, కానీ ఇలా వద్దు నాకు. సో దిస్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఐ వాంటెడ్. ఐ వాంట్ టు అప్లై ఆన్ ఏ పర్టికులర్ కాలం. ఇప్పుడు నేను ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేశానంటే అది ఎలా అప్లై చేస్తాను, ఒక పర్టికులర్ కాలం మీద అప్లై చేస్తాను కాబట్టి, సో లెట్స్ సే మనం ఒక డేటాను క్రియేట్ చేద్దాం. సో మనమే ఒక డేటాను ఎంటర్ డేటా చేయొచ్చు కదా. సో మనమే ఒక డేటాను క్రియేట్ చేద్దాం. సో వేర్ ఐ విల్ సే దట్ అమౌంట్, అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తారండి, రేట్. సో లెట్స్ సే 200, 500, 450, ఓకే, 200. సో రేట్స్ వచ్చి లైక్ 73.45 ఉన్నప్పుడు, 78.90 ఉన్నప్పుడు, 72.35 ఉన్నప్పుడు, 79.67 ఉన్నప్పుడు. సో వేర్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు గివ్ ఇట్ అండ్ ఐ సే ఇట్ as okay. Okay, so there are two columns which I was picking up. One is a decimal value with rate, other one is an amount.
ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఇన్పుట్ ని తీసుకుని ఈ రెండు కాలమ్స్ యొక్క ఇన్పుట్ ని తీసుకుని నేను ఒక అవుట్పుట్ కాలమ్ జనరేట్ చేయాలి, అంటే ఎక్స్ట్రా కాలమ్ జనరేట్ చేయాలి. సో ఎక్స్ట్రా కాలమ్ దేన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి, వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ ఏమి యూజ్ చేసుకోవాలి, నేను ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుని కొత్త కాలమ్ క్రియేట్ చేయాలి. సో దాన్ని ఇన్వోక్ చేయాలి, దాన్ని కాల్ చేయాలి, ఆ ఫంక్షన్ కాల్ చేయాలి అంటే దేర్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ మెథడాలజీస్. వన్ థింగ్ ఈజ్ యూజింగ్ అవర్ కస్టమ్ కాలమ్. సో కస్టమ్ కాలమ్ లో మనం ఏం చేసాం, మనం ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసాం కదా, మరి ఆ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా. మై ఓన్ ఆర్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్చేంజ్డ్ అమౌంట్ అని, ఎక్స్చేంజ్ అమౌంట్ అని రాసుకుని, సో వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ మన ఫంక్షన్ ఏంటి, సో మన ఫంక్షన్ పేరు ఎక్స్చేంజ్ కదా. నేను ఐ వాజ్ ట్రైంగ్ టు రైట్ ఇట్, ఎక్స్చేంజ్ అనే రేట్ అనే ఫంక్షన్ ఉందా, ఎస్. సో దానికి ఇన్పుట్ ఏం తీసుకుంటుంది, అమౌంట్ కామా రేట్ తీసుకుంటుంది. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ రైట్ ఇట్. సో మన కస్టమ్ ఫంక్షన్ అంటే వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన ఫంక్షన్ కాకుండా మనం రాసాం కదా ఒక ఎం లాంగ్వేజ్ ఫంక్షన్, ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అని ఎం లాంగ్వేజ్ లో. సో ఆ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి నేను కస్టమ్ కాలం కొత్త కాలం క్రియేట్ చేసాను, చూసారా. దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ సీ హియర్ క్రియేట్ అయిందా. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఎక్స్చేంజ్ అనే కాలం తోటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రోకి ఇటరేట్ అవుతూ, సో అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవరీ రోకి ఇటరేట్ అంటే లైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ రోకి వెళ్తే సో మనకు ఒక కస్టమ్ కాలం క్రియేట్ అయింది. సో ఈ విధంగా కూడా మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు, అండ్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఫిక్స్డ్ డెసిమల్, వాట్ ఎవర్ ద డేటా టైప్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ఇట్, యూ కెన్ ఆల్వేస్ చేంజ్. ఓకే, ఈ విధంగా చేయొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ ఆల్సో గో విత్ ఇన్వోకింగ్ కస్టమ్ కాలం. నాకు అలా రాయటం ఇష్టం లేదు అంటే ఇన్వోక్ కస్టమ్ కాలం, దీనికి కూడా ఐ విల్ సే ఇట్ ఎక్స్చేంజ్ అమౌంట్ టు. సో నెక్స్ట్ సేమ్ కాలం నే మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఇంకో విధంగా క్రియేట్ చేస్తాం. సో సింప్లీ ఏం ఫంక్షన్ అంటే మనది ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అనే ఫంక్షన్. సో దానికి ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఏంటి, ఎక్స్చేంజ్ అమౌంట్. సో ఇక్కడ రేట్ కాదు, సింగిల్ గా నేను హార్డ్ కోడ్ చేయాలనుకోవట్లేదు. సో హార్డ్ కోడ్ చేయాలంటే ఎక్స్చేంజ్ అమౌంట్ కి హార్డ్ కోడ్ చేసేయచ్చు. సో అంటే ఒక ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. సో కానీ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ లేదు, నాకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అమౌంట్ కి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ ఏ కాలమ్ అండ్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు కాలమ్ విచ్ కాలమ్ రేట్. సో ఈ ఎక్స్చేంజ్ కి ఒక్కొక్క రేట్ ఉంది, ఒక్కొక్క రేట్. సో ఆ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ తో సావాలి నాకు. సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ ఆల్సో గో ఫర్ ఇట్. ఓకే, సో లెట్స్ సే నేను ఎక్స్చేంజ్ అమౌంట్ తీసుకున్నట్టున్నాను, ఆల్రెడీ ఎక్స్చేంజ్ అమౌంట్ తీసుకోకూడదు. సో వేర్ ఇట్ నీడ్ టు గో ఫర్ ఏ అమౌంట్, రైట్. మళ్ళీ ఆల్రెడీ ఎక్స్చేంజ్ అయిపోయిన అమౌంట్, దట్ ఈస్ ద వాల్యూ డిఫరెన్స్. ఓకే, ఇది కూడా సేమ్ వాల్యూ వచ్చింది. వేర్ యూ కెన్ ఆల్సో గో హియర్ అండ్ ఐల్ సే దట్ ఫిక్స్డ్ డెసిమల్. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ ఇట్. అర్థమైందండి. సో మీరు కూడా మీకు కావాల్సిన విధంగా మీరు ఒక కస్టమ్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసి మీరు కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు న్యూ కాలమ్ కి. Otherwise, you can also use the existing functionality which is provided by PowerBI by invoking or using the existing transformations లో ఉన్న functions use చేసుకోవడం మీరు చేసుకోవచ్చు. Or else you can create your own customizable logics inside the M language and you can invoke them as well. Okay, so that is the habit where you can go for it using this add columns. Okay, so next we'll try to understand about one more source. ఓకే, సోర్స్ అనేటప్పటికి సో చాలా సోర్సెస్ చూసాము, ఏపీఎస్ ని చూసాము, లైక్ ఆఫ్లైన్ డాక్యుమెంట్స్ చూసాము, ఆన్లైన్ సోర్సెస్ నుంచి కూడా చూసాం కాబట్టి. సో దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ ఆన్లైన్ సోర్స్ వేర్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు పికప్ ద డేటా ఫ్రమ్ వన్ మోర్ ఆన్లైన్ సోర్స్ విచ్ ఇస్ అ వెబ్. సో వెబ్ అనేటప్పటికి ఏంటంటే వికీపీడియా, వేర్ వి నో రైట్ వికీపీడియా అంటే ఇట్ మోర్ ఇట్ ఇన్ఫర్మేషన్. So generally it will try to collect the information about different things, right? So like in world population gurinchi chustunna anukondi, it will try to get more information. Ante Wikipedia lo manaki world population yokka information anta oke chota collect ayi untundi, right? So ante nenu enduku akkada teeskuntanante, for suppose data was saying that there are in the form of tables. Akkada chaala tables unnayi, dantloంచి statistical information chaala undi. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను గ్రాఫ్ చేసి చూపించాలనుకుంటున్నాను పవర్ బిఐ అని. సో ఫస్ట్ అలాంటి సోర్సెస్ అంటే వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే పవర్ బిఐలో యూ కెన్ కనెక్ట్ టు ద ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సోర్సెస్ అండ్ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు అబ్జర్వ్. సో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సోర్సెస్ ని కనెక్ట్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ యూ హ్యావ్ ఇట్, అంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గ్రాబ్ ఇట్ వితౌట్ ఎనీ కనెక్టర్. మీకు ఏది సెపరేట్ గా మీరు ఇన్స్టాల్ చేస్తున్న అవసరం లేదు, డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసిన అవసరం లేదు. సో వేర్ యూ హ్యావ్ చాలా వాటికి మీకు డైరెక్ట్ గా కనెక్టర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది బ్యూటీ పార్ట్, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ ప్యారలల్లీ షోయింగ్. అంటే ఆ ప్యారలల్ ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే దానికి ఏమైనా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కావాలంటే మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ విండోలోకి వస్తాం. అంటే అది పర్ఫెక్ట్ గా రాకపోతే మనం ఆబ్వియస్లీ విల్ జంప్ ఇన్ టు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ విండో. సో వేర్ ఐ విల్ ట్రై టు సెర్చ్ వెబ్ అండ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ద డేటా ఫ్రమ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ వెబ్ ఫ్రమ్ ఏ పర్టికులర్ పేజ్. ఒక పేజ్ ఉంది వెబ్ పేజ్, ఆ వెబ్ పేజ్ లో ఉన్న డేటాను కూడా నేను కలెక్ట్ చేయొచ్చు.
where I can bring the data from a web page as well. So where I was trying to give the link of the web page. ఈ వెబ్ పేజ్ అంటే వికీపీడియా వరల్డ్ పాపులేషన్ యొక్క వెబ్ పేజ్. సో వెన్ ఐ క్లిక్ ఓకే, సో నేను ఓకే కొట్టాను అనుకోండి. సో వెన్ ఐ సే ఇట్ ఇస్ ఓకే, సో ఇట్ విల్ ట్రై టు కనెక్ట్ టు దట్ వెబ్ పేజ్. దీనే వెబ్ స్క్రాపింగ్ అని కూడా అంటారు. లైక్ అంటే దాంట్లో ఉన్న డేటాను స్క్రాప్ చేయడం అంటారు. జనరల్ గా ఇది పైథాన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే ట్రై టు రైట్ సమ్ లాజిక్ వెబ్, ఒక యూఆర్ఎల్ నుంచి డేటా తీసుకురావాలంటే చాలా లాజిక్ రాసి వాళ్ళు వెబ్ స్క్రాపింగ్ చేస్తారు. అంటే ఒక పేజ్ లోంచి దాని వాళ్ళకి కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ డేటా. సో కానీ మనకి ఇక్కడ అలాంటిది ఏమీ అవసరం లేదు. వీ నీడ్ నాట్ టు డూ ఎనీథింగ్ లైక్ కోడింగ్ ఆఫ్ వెబ్ స్క్రాపింగ్ డేటా యాజ్ వెల్. ఆ వెబ్ స్క్రాపింగ్ కూడా మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్ గా చూడండి, దిస్ ఇస్ ద వెబ్ వ్యూ, హౌ ఇట్ విల్ బి దేర్. సో ఇది వెబ్ వ్యూ. వెబ్ వ్యూ లో చూడండి, సో దిస్ ఇస్ ద డేటా వీ హ్యావ్. సో లైక్ ఇది దీని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్. సో దేర్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు గో విత్ టేబుల్స్. చూడండి, సో నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో కూడా. HTML టేబుల్స్ అంటాం ఇవన్నీ కూడా. సో ఒక పేజ్ మనం అంతా కూడా HTML లో రెండర్ అవుతూ ఉంటుంది బ్యాక్ ఎండ్ లో. సో ఈ HTML టేబుల్స్ అన్నిటిని కూడా మనం రికగ్నైజ్ చేస్తుంది మన పవర్ బిఐ. సో స్క్రాపింగ్ అదే చేసుకుంటుంది బ్యాక్ ఎండ్ లో. సో స్క్రాపింగ్ చేసి మీకు అన్ని కూడా టేబుల్స్ ఫార్మాట్ లో ఇస్తుంది చూడండి నీట్ గా. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ వెబ్ వ్యూ లో చూసుకోవాలంటే టేబుల్స్ చూసుకోవచ్చు. మనం నార్మల్ గా టేబుల్ వ్యూ లో చూస్తే దిస్ ఇస్ ద లైక్ పేజ్ మొత్తం వెబ్ స్క్రాప్ చేసి మీకు దానిలోంచి పర్ఫెక్ట్ టేబుల్స్ అన్నింటినీ తీసుకొచ్చింది. మీకు దీంట్లో ఏ టేబుల్ కావాలంటే టేబుల్ చూస్ చేసుకోవచ్చు బేస్డ్ అపాన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. అంటే మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం ఏ టేబుల్ కావాలంటే టేబుల్ చూస్ చేసుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ అస్ ఫర్ ఫర్దర్ అనాలిసిస్. ఓకే, సో లెట్స్ సెట్ 10 మోస్ట్ పాపులర్ కంట్రీస్. ఓకే, మేబీ ఇది కావాలి నాకు. సో వేర్ ఇట్ వాస్ వెరీ పర్ఫెక్ట్లీ చూడండి. సో ర్యాంక్ అని తీసుకొచ్చింది. అంటే నాకు కంప్లీట్ గా ఒక పేజ్ లో ఎక్కడైనా టేబుల్ కనిపిస్తే టేబుల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఉంచుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఉన్న HTML టేబుల్స్ అన్నింటిని గ్రాప్ చేసింది. వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ ర్యాంకింగ్, కంట్రీ, పాపులేషన్ అంతా కూడా పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చింది. అంటే ఇలాంటి ఓపెన్ సోర్సెస్ నుంచి కూడా నేను డేటాను తెచ్చుకుని రేపు పొద్దున వేరే సోర్సెస్ తోటి కంబైన్ చేసి వాడుకోవచ్చు. వేర్ ఐ కెన్ ఆల్వేస్ యూస్ దిస్ ఓపెన్ సోర్సెస్ నుంచి కొంత డేటా ఎక్కడి నుంచో వచ్చింది. ఆ డేటాను తీసుకొచ్చి మన మెయిన్ సోర్సెస్ తో కూడా కంబైన్ చేసి యూస్ చేసుకునే కేపబిలిటీ పవర్ బిఐకి ఉంది. That is what I was trying to say. That so you need not to bother about web scraping కానీ ఏదైనా పైథాన్ లాంటి టూల్ యూస్ చేసి మళ్ళీ ఎలాంటి ఓపెన్ సోర్సెస్ నుంచి డేటా తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఫార్మాటెడ్ వేలో ఎక్కడైనా ప్లేస్ చేసి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి డేటా తీసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. You can directly connect to the web sources and you can pull the data directly from here. So past population అనే ఒక, like when you click on it, it will try to show you how the data looks. ఓకే, సో మీరు రియల్ గా మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది ఆ టేబుల్ మీద అనుకుంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ చెక్ ఇట్. ఓకే, సో ఈ టేబుల్ మనకి యూజ్ అవుతుందా లేదా, సో ఈజ్ ఇట్ గివింగ్ ద రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ నాట్. ఆబ్వియస్లీ యూ కెన్ ఆల్వేస్ చెక్ ఇట్. సో మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. మీరు చెక్ చేసుకుని ఓకే అనుకుంటేనే దెన్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ఇట్, లైక్ డేటా టైప్స్ చేంజ్ చేయడం కానీ, సో దానికి రీనేబుల్ చేయడం కానీ, కాలమ్ నేమ్స్, యూ కెన్ ఆల్వేస్ డూ ఇట్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ యూ వాంట్. సో మీరు దీనిపై నుంచి మీరు ఏం కావాలంటే అది చేసుకోవచ్చు, రైట్. సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ఫస్ట్ రో నాకు అవసరం లేదు, ఐ కెన్ రిమూవ్ ఇట్. రిమైనింగ్ డేటా అంతా నాకు కావాలి. సో ఎవ్రీథింగ్ రిమైనింగ్ థింగ్స్ లుక్స్ గుడ్. సో మేబీ ఐ విల్ సే దట్ ఓకే. సో మనకి కావాల్సింది ఏంటంటే డేటా అలా ఇచ్చింది, ఓకే, నో ఇష్యూస్. మనం ఆ డేటాని తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ రో రిమూవ్ చేయగలమా? టాప్ 1 రో, టాప్ 2 రో, ఆ నల్స్ ఉన్న డేటాని రిమూవ్ చేయగలం కదా. వేర్ ఐ కెన్ సెలెక్ట్ ఇట్ అండ్ సింప్లిఫై ఇట్ యాజ్ అ రిమూవ్ నల్. ఓకే, ఆ రిమూవ్ నల్ వాల్యూని రిమూవ్ చేసేస్తే సరిపోతుంది. వేర్ ఐ విల్ ఫిల్టర్ అవుట్ ద డేటా అండ్ ఐ విల్ మేక్ ద డేటా పర్ఫెక్ట్, రైట్. సో వేరే నల్స్ ఉన్న డేటా, ఇయర్ లో నల్ ఏదైతే ఉందో తీసేసాము, పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది. ఓకే, సో ఇవన్నీ డేటా టైపులు సరిగ్గా సెట్ అవ్వలేదు అనుకోండి. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇఫ్ యూ సీ ఇట్ ఈస్ 1 2 3. సో మీరు దీన్ని మేబీ యూ వాంట్ టు